Jai Jagannath, friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Play Biology, set 10 botany या पूर्व 9टा सेट आमे botany रो 9टा सेट सॉरी 8टा सेट देखिचे सेट 9 आज आमे डिस्कशन करिवा botany रो सेट 9 8टा सेट biology रो माने botany और zoology रो 8टा सेट ऑलरेडी कंप्लीट करछे तो जो माने भी जॉइन करूछे आमे फटाफट वीडियोटा को संग मान सहित शेयर कर दवा जहाँ फल से भी जॉइन करि परिबे आम साथरे जमती सब क्लास रे कहे सांग मान सहित क्लास करवा अर्थ निज भितर गोटे कंपिटिशननेस क्रिएट करवा कारण सांग उत्तर दौथि मु उत्तर दौथि से आम जाना आम केते पढ़ीचे सांग केते पढ़ी नहीं किरण नाइस टू सी यू इन द क्लास एसकेपी गॉड ब्लेस सीलू गॉड ब्लेस यू तो पिले सीधा जीवा समय नष्ट करिवार किछि कारण ही नहीं प्रश्न आलोचना करिवा प्रथम प्रश्न होची द वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज द वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट डेलेश्वरी लली बेटा गॉड ब्लेस यू तो प्रश्नटी होची द वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज ऑप्शन होची लिक्विड एंडोस्पर्म बी सीड सी मेसोकार्प डी एंडोकार्प एंडोस्पर्म आसीगला उत्तर एंडोस्पर्म लिक्विड एंडोस्पर्म ऑप्शन ए द वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज लिक्विड एंडोस्पर्म नहीं ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा बेले गॉड ब्लेस यू यस डेलेश्वरी ए होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची ऑर्निथोफिली refers to the pollination by which of the following option A insects option B birds option C snails option D air प्रश्न थिला ornithophilia refers to the pollination by which of the following option थिला insects birds snails air which is correct the correct answer is option B birds ornithology मन रखा गोटे वर्ड ornithology it is related to word तो से वर्ड्स जतबेला आछी ताले एठी बर्ड्स ही हबो ओके परवर्ती प्रश्न देखिबा which one of the following is not a device to promote cross pollination which one of the following is not a device to promote cross pollination ओके ऑप्शन गुडी कहला क्लेस्टोगेमी हेटेरोस्टाइली हार्कोगेमी डिकोगेमी प्रश्न थिला which one of the following is not a device to promote cross pollination option A claistogamy B heterostyly C hercogamy D dicogamy SKP option C hercogamy is wrong answer the right answer is option A it is claistogamy is not a device to promote cross pollination option A claistogamy होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा एज पर द आंसर विथ मी मो पागे थिबा उत्तर हिसाब रे परवर्ती प्रश्न होची कोन बिले इन polygenes are responsible for in humans polygenes are responsible for option A albinism B hemophilia C color blindness D skin color प्रश्न थिला इन ह्यूमन polygenes are responsible for option A albinism B hemophilia C color blindness D skin color सिमरन कहला D skin color बेटा skin color ता होची भूल उत्तर ठीक उत्तर होची option C it is color blindness sorry you are correct बेटा D skin color is the correct answer sorry skin color in human polygenes are responsible for skin color D ता होची ठीक उत्तर पिला D होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा an F2 genotypic ratio of 1:4:6:4:1 instead of 9:3:3:1 indicates outer coach an F2 genotypic ratio of 1:4:6:4:1 instead of 9:3:3:1 indicates option A qualitative inheritance option B
quantitative inheritance, option C, incomplete dominance, option D, multiple allelism. Which is correct? Which is correct? Option D. It is quantitative inheritance. Option B. Quantitative inheritance होची ठीक उत्तर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा 6 नंबर प्रश्न. 6 नंबर प्रश्न होची organisms phenotypically similar but genotypically different are. So organism phenotypically similar but genotypically different are. Option A heterozygotes, B homozygotes, C monozygotes, D multizygotes. उत्तर कौन पिले? Organism phenotypically similar but genotypically different are. Devashish Naik, option A. Devashish Naik, option A. Option A होची heterozygotes. Avinash Biswal, option A. Simran heterozygotes, option A. Okay. ताले ठीक उत्तर होची कौन? ठीक उत्तर होची it is option A. Organism phenotypically similar but genotypically different are heterozygotes. Heterozygotes. Option A. Delishori. Yes बेटा. परवर्ती प्रश्न देखिवा. परवर्ती प्रश्न होची intron. 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 Part of DNA codes for. Intron part of DNA codes for. Option A. Carbohydrate. B. Lipid. C. Polypeptide. D. None. प्रश्न थिला intron part of DNA codes for. Option A. Carbohydrate. B. Lipid. C. Polypeptide. D. None. Devans Nayak, option D, none. Simran, option D, none. ठीक उत्तर होची intron part of DNA codes for none. Option D is correct answer. किरण yes. परवर्ती प्रश्न. Question number 8. A nonsense codon is. A nonsense codon is. Option A, UAG capital. B, UAA capital. C, both A and B. D, triple U capital. A nonsense codon is. Which is correct? A nonsense codon is. Escape now. Option B, UAA. Rasmirani Malik. Both A and B. Okay. So the right answer is option C. It is both A and B. A nonsense codon is, UAG and UAA. So both A and B is correct. परवर्ती प्रश्न. Question number 9 पहले. Question number 9 कौन? The gene which synthesizes a repressor protein. The gene which synthesizes a repressor protein is. Option A, regulator gene, sorry. B, operator gene. C, promoter gene. D, structural gene. The gene which synthesizes a repressor protein is. Option A, regulator gene. B, operator gene. C, promoter gene. D, structural gene. Simran कहला regulator gene. Regulator gene होची option A. Regulatory gene, SKP. Simran, regulator. Okay, regulatory gene. So the answer is Dileshwari kala option C. Option C होची promoter gene. और promoter gene होची भूल उत्तर. ठीक उत्तर होची it is regulator gene. The gene which synthesizes a repressor protein is regulator gene. Option A is correct. Trust me. Yes. परवर्ती प्रश्न. A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in. प्रश्न टी आउथरे सुनिबा. A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in. Option A, alnos. B, cycas. C, cycer. Option D, pishem. So a prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in option A, LNUC, alnos. B, CICS, cycas. C, CICR, cycer. D, PISUM, pishem. Susri Supriya Sahu, option B. Kiran Yadav, option B. Option B, cycas. Hochi ठीक उत्तर. So a prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in cycas. CICYCS. परवर्ती प्रश्न. Question number 11. Which one of the following is not a biofertilizer?
Which one of the following is not a biofertilizer? Option A, agrobacterium. B, rhizobium. C, nostoc. D, mycorrhiza. प्रश्नटी थिला which one of the following is not a biofertilizer? एस्केपी कहला ऑप्शन सी, nostoc. nostoc होची पिला सुश्री सुप्रिया. सी, प्रभांशु प्रधानी. सी, देवांश. बी, रुद्र. सी, सिमरन. सी, but as per my answer, agrobacterium, option A, one of the is not a biofertilizer. Option A, agrobacterium. Question number 12. Continuous addition of sugar in feed baths. Continuous addition of sugars in FED, VATs, feed baths. Okay. Fermentation is done to. Option A, produce methane. Option B, obtain antibiotics. Option C, purify. And option D, degrade sewage. कोटा ठीक उत्तर पिले. So continuous addition of sugars in feedback fermentation is done to produce methane, obtain antibiotics, purify enzymes, and degrade sewage. ताले ठीक उत्तर कौन होगा पिले? ठीक उत्तर होची option B. It is to obtain antibiotics. To obtain antibiotics, continuous addition of sugar in feedback fermentation is done to obtain antibiotics. Option B. Next question होची 13 नंबर प्रश्न. 13 नंबर प्रश्न कौन? Which among the following are pollinated by a bat? Which among the following is or are pollinated by bat? Option A, saliva. B, ophrys. C, Kigelia. D, brassica. प्रश्नटी थिला which among the following are pollinated by bat? Option A, saliva. B, ophrys. C, Kigelia. Option D, brassica. The right answer is option C, Kigelia. Getting me? Kigelia is the right answer. 13 नंबर प्रश्न रो राइट आंसर होची किजेलिया पिले. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कौन पिले? 14 होची एंट्री ऑफ pollen tube through chelazal and it's called. Entry of pollen tube through chelazal and it's called. Option A, porogamy. B, mesogamy. C, basegamy. D, syngamy. प्रश्न आउथर कहि दोची एंट्री ऑफ pollen tube through chelazal and it's called chelazogamy. तो उत्तर रे नहीं. एंट्री ऑफ pollen tube through chelazal and it's called porogamy, mesogamy, basegamy and syngamy. मो पाखरे उत्तर ऑप्शन अछि. तो ए भितर ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी, basegamy. कोन? Entry of pollen tube through chelazal and is called basegamy. Option C. Next question number 15. Anemophily, ANEMOPHILY. Anemophily is pollination affected by? Option A, water current. B, birds. C, wind. D, insect. Anemophily is pollination affected by? Option A, water current. B, birds. C, wind. D, insect. रुद्र कहला insect. Option D. ଆଉ insect ଟା होची भूल उत्तर. Option C, अविनाश विश्वाल. Option C, wind. Anemophily is pollination affected by wind. 15 C होची ठीक उत्तर. 16 नंबर प्रश्न. Maximum growth rate occurs in? Option A, senescent phase. Option B, lag phase. Option C, exponential phase. Option D, stationary phase. प्रश्न थिला maximum growth rate occurs in? Option A, senescent phase. Option B, lag phase. Option C, exponential phase. D, stationary phase. 16 रो
उत्तर डी स्टेशनरी फेज होची भूल उत्तर ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी इट इज रुद्र यस एक्सपोनेंशियल फेज EXPONE and exponential phase ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आजिर आजिर कालांतर शेष प्रश्न द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी at the junction of territories of two different habitats is known as कौन पिले the presence of diversity at the junction of territories of two different habitats is known as this is the last question of the day option A bottleneck effect option B edge effect option C junction effect option D pasture effect तो प्रश्न दिला the presence of diversity at the junction of territories of two different habitats is known as bottleneck effect, edge effect, junction effect, and pasture effect. Option A, B, C, and D. How can you say like this? The right answer is it is called edge effect. EDGEAFFECT, edge effect. The presence of diversity at the junction of territories of two differential habitat is known as edge effect. Option B. तो पहले पढ़ापढ़ी करबा आम MCQ रे एबे भी दुर्बल अच्छे MCQ हमरो कंप्लीटली होउनी 4टा 5टा लेके होउची समस्त टिके देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को सब लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को हेई गले पिले हमरो ठीक हे जीवा पिले हला तो MCQ पर आहुरी प्रैक्टिस आवश्यकता अछि जहा मु ए क्लास रु जानु छी पिले ओके सो आज भाई एते की पुनी देखाबो असंता काली पुनी आउ 6-7 क्लास काली करबा आज तो 6टा क्लास कले हमें असंता काली आउ 6-7 क्लास करबा पिले सी यू देयर स्टे ट्यून्ड मास्टर इंग्लिश जय जगन्नाथ।